Yes, sir. Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay, so we will start this small webinar as an introduction to the sensation method. So I will speak both in Telugu and English languages so that each and everyone will get the essence. E sensation method approach, how it is different from other approaches? Is it a unique one or is it as usual as many other approaches? There are so many approaches. So what's the uniqueness of this approach? Is it a reliable method or not? Or is it a reliable approach or not? So there are so many doubts, hesitations as in column 3, like how the alumina patients are. So in all the homeopathic fraternity, there are so many issues running all over the time. So it all started from the Bonninghausen's issue of the theory of grand generalization. So Hahnemann gar tarvata Bonninghausen is the person. He is the person who first started this idea of the theory of grand generalization. What's the uniqueness of this theory? So after Bonninghausen, Boger somewhat developed this a little bit more, and then it is further elaborated by P. Sankaran, and after P. Sankaran, his son Dr. Sankaran, Rajan Sankaran, he totally renovated this method. కాబట్టి బోనింగాజన్ ఈ మెథడ్కి ఆర్జు ఒక రకంగా, తర్వాత వారి నుంచి మిగతా వారికి, వారి ఫాలోవర్స్కి, వారి నుంచి వారి ఫాలోవర్స్కి ఇది రన్ అయ్యింది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, at one point of time, to explain this method clearly, a small example was cited by Dr. Rajan Sankaran. ఏంటంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ పాయింట్లో మనకి ఒక చెట్టుకి 2 కొమ్మలు ఉన్నట్టయితే, అందులో ఒక కొమ్మ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అని మనం తీసుకున్నట్టయితే, రెండో కొమ్మ పర్టిక్యులర్ సిమ్టమ్స్ అని మనం తీసుకుంటున్నట్టయితే, ఎవరైతే కొమ్మల్ని విడివిడిగా చూస్తారో దెన్ మెంటల్ జనరల్స్ ఒకలాగా, ఫిజికల్ జనరల్స్ ఒకలాగా మనకి కనిపించవచ్చు గాక. బట్ వన్స్ వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద wholesomeness of the case, which is the basis, one of the basic principles of homeopathy, అందులోకి కనుక మనం ఎంటర్ అయితే మనకి 2 కొమ్మలు ఎప్పుడూ కనిపించవు, ఉన్న ఒకే ఒక చెట్టు కనబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద అవుట్లుక్ with which we see and we perceive what had been seen that will make a change in the physician's brain or physician's mind. కాబట్టి మనం ఏం చూస్తున్నాం అనేటువంటి దాని మీద దాని తాలూకు అస్తిత్వం ఆధారపడుతుంది. సో మెంటల్ జనరల్స్ వేరుగాను, ఫిజికల్ జనరల్స్ వేరుగాను చూసి అక్కడ ఒక మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇలా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, సో ఏ రెమెడీ ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి అనేటువంటి డౌట్ చాలా వరకు మనకి మొదలవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ రెండు కలిపి ఒక్కటే అని ఎప్పుడైతే చూడడం అనేటువంటిది హోమియోపతి వైద్యుడు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడతారో, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గోయింగ్ టు చేంజ్ ఫర్ హిమ్. ఎందుకంటే బికాజ్ ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి, అందులోనైనా ఇందులోనైనా ఉన్నటువంటి స్టిమ్యులేట్ అయినటువంటి, డిస్టర్బ్ అయినటువంటి వైటల్ ఫోర్స్ ఒక్కటే. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద మెంటల్ సిమ్టమ్స్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్. ఒకే ఒక వైటల్ ఫోర్స్ అది డిస్టర్బ్ అవటం ద్వారానే సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్, ఎక్కడ చూస్తున్నాం అనేటువంటి దాని మీద దాని తాలూకు డిపెండెన్సీ మారుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే పర్టిక్యులర్ సిమ్టమ్స్ చూస్తూ ఉండిపోతామో అక్కడ మెంటల్స్ మిస్ అవుతాం. ఎక్కడైతే ఓన్లీ మైండ్ సిమ్టమ్స్ తీసుకుంటామో పర్టిక్యులర్ సిమ్టమ్స్ దాంతో ఖచ్చితంగా కొరిలేట్ అవ్వవు. సో అలా కాకుండా ఈ రెండు ఒకే చెట్టు తాలూకు 2 కొమ్మలు అని ఎప్పుడైతే ఈ డాక్టర్ హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ పెర్సీవ్ చేయడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాడో, then it becomes a beautiful art for him. So the basis for sensation method is seeing the
whole experience, and it is the first law of homeopathy, the law of individualization. So the law of individualization is the one with which we have to proceed in the homeopathy. And for that, proceeding into the law of individualization, seeing holism, seeing the person as a whole, taking the totality of the case as a whole, is the basis. So, and one of these approaches where a person can be considered as a whole, or where a person can be seen totally, a person can be understood wholly, is the sensation approach in the homeopathic science. So the basis of sensation approach is seeing the person holistically, seeing the person totally, understanding the person as a whole, so that we will get to the core law, the law of individualization. The bridge between the holism and individualism is filled by this seeing of person as a whole. This is what had been repeatedly observed by the masters who are practicing the sensation approach. సో రామకృష్ణ పరమహంస గారు చెప్తారు, ఒక చెరువుకి 4 గట్టులుంటే ఏ గట్టు నుంచి వెళ్ళినా మనకి అదే నీరు వస్తూ ఉంటుంది. సో అప్రోచెస్ ఏదైనా మారచ్చు. ద థీమ్ ఆఫ్ ద హోమియోపతి ఈస్ ద లా ఆఫ్ ఇండివిజువలైజేషన్. అందుకని అందులో ఒక గట్టు ఈ సెన్సేషన్ అప్రోచ్ అనేటువంటి. సో దేర్ ఆర్ నో better theories, there are no worse theories, there are no big theories, there are no small theories, there are no negative theories, there are no positive theories. So all approaches, the ultimate aim, the ultimate essence is to fulfill the law of individualization, and sensation approach is only one among those, right? So with this understanding of sensation approach, that it is as similar as many theories, as many approaches which are there in the homeopathic fraternity, we can proceed a little bit further with due respects to all other theories, all other approaches. The sensation approach is the one which will make us polish more, which will make us to see the person as a whole, which will make us to understand the person who was sitting in front of us, and how to proceed from a step point of view, whether the person is speaking totally from a conscious mind, or is it the person's vital force that is came into the part. That part we can understood by the detailed case taking of the masters in this sensation approach. So sensation method taluku ultimate purpose, a good case taking, a better case taking, where we can understand the person as a whole. We can understand the person whether he is speaking just in matter of mere words, or is it the real vital force which was disturbed, as mentioned by the Hahnemann, that came into picture. నిజంగానే ప్రాణశక్తి లేదా చైతన్యం డిస్టర్బ్ అయ్యి వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి లక్షణాలు మాట్లాడుతున్నాయా, లేదా ఈ పర్సన్ జస్ట్ మియర్ మొడాలిటీస్, మియర్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాడా? ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ మీర్ సిమ్టమ్స్, మీర్ మొడాలిటీసే కనుక మనం చూసినట్టయితే వీ కెనాట్ టేక్ ద పర్సన్ యాజ్ ఎ హోల్. సో అల్టిమేట్ గా ద లా ఆఫ్ ఇండివిజువలైజేషన్ will not be accomplished. అది ఎప్పుడైతే అకాంప్లిష్ అవ్వలేదో డెఫినెట్ గా అవర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫాల్టెడ్. మనం ఎక్కడో ఖచ్చితంగా. సో టు గెట్ ఎ గుడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్, టు గెట్ ఎ ఎగ్జాక్ట్ సిమిలిమమ్, టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్ లా ఆఫ్ ఇండివిజువలైజేషన్, టు treat this person as a whole, to understand this person holistically, rationally, what we need is a entire good case taking, right from the state of the particular symptoms which are there
to the disturbed vital force. That is clearly done or explained in this sensation approach in matter of some levels. So a person will speak the symptoms or will speak in the case taking process in these levels. They are the name level, the fact level, emotional level, delusion level, sensation level, energy level, and the final witness level. So this is the entire process where the person during the case taking process, the patient will speak in the art of conversation with the homeopathic physician. And now it's the duty of the homeopathic physician. హోమియోపతి వైద్యుడి తాలూకు కర్తవ్యం ఏంటంటే నా ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ లెవెల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు, అతను కేవలం నేమ్ లెవెల్ అంటే డయాగ్నోసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతున్నాడా, లేదా ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నాడా, స్టోరీస్ పార్ట్ చెప్తున్నాడా, లేదా ఎమోషన్స్ కోపం, చిరాకు, అసూయ, ద్వేషం, భయం, కంగారు, ఆందోళన, ఉద్రేకం, ఈ ఎమోషన్స్ లోంచి మాట్లాడుతున్నాడా, లేదు డెల్యూజన్ ఏ ఎమోషన్స్ అయితే మనం చెప్పుకున్నావో అవి అతను ప్రపంచాన్ని చూసేటువంటి దృష్టిలోంచి వచ్చినవి. సో ఇతని దృష్టి ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడు, ఏ కళ్ళజోడుతో ఇతని ప్రపంచం చూస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ ద part of delusion. That is the delusion level with which spectacles he is seeing the entire world. What is the basic delusion for him, for which he is getting these emotions. So మా అక్కయ్య మంచిది కాదు, అందుకని ఆవిడని చూసినప్పుడల్లా నాకు భయం వేస్తుంది. సో అక్కయ్య మంచిది, ఈ అక్కయ్య చాలా మందికి మంచిది అయి ఉండొచ్చు, ఈవిడ ఒక్కరికే మంచిది కాకపోయి ఉండొచ్చు. So this is the and from which this patient is getting fear, anxiety, restlessness. Something is happening within. But the entire idea that some person is bad is only this individual's perception. ఈ వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడు అనేటువంటిది ఏ వ్యక్తికి ఆ వ్యక్తికి ఇండివిజువల్. అది ఇంకొకళ్ళతో కొరిలేట్ అవ్వదు. వాళ్ళకి సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ ఒకలా చూడొచ్చు ప్రపంచాన్ని, సమ్ వై పర్సన్ ఇంకోలా చూడొచ్చు. ఎక్స్ పర్సన్ కి ఒక వ్యక్తి చాలా మంచిగా కనపడచ్చు, అదే వ్యక్తి వై పర్సన్ కి చాలా చెడుగా కనపడచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద డెల్యూజన్ లెవెల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈజ్ సెన్సేషన్. సో విత్ దిస్ డెల్యూజన్ లెవెల్, how the emotions are coming out at the same point, there is something happening within the person. లోపల ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది, లోపల ప్రాణశక్తి ఏదో నాట్యం ఆడుతోంది, లోపల చైతన్యం ఏదో ఇబ్బంది పడుతోంది. దట్ ఈస్ ది సెన్సేషన్. ఈ వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి అయితే మనం రెఫరెన్స్ గా తీసుకుని చెప్పుకుంటున్నామో ఆ వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడో అది డెల్యూజన్. ఆ చూస్తున్నప్పుడు అతనిలో కదులుతున్నది ఏదో అది సెన్సేషన్. సో ఒకే వ్యక్తి వేరే అబ్బాయిని వెతుక్కుంటుందా, ఆ అమ్మాయి సంగతి చూస్తాను, రహస్యంగా లెటర్స్ రాస్తాను, దెబ్బ కొడతాను, ఆ అబ్బాయికి నేను ఇంకొకరి ద్వారా తెలియజేస్తాను, ఎలాగైనా సరే డెఫినెట్ గా నేను ఆ అమ్మాయి అంతు చూస్తాను అనొచ్చు. ఇక థర్డ్ పర్సన్, అయ్యో నన్ను మోసం చేసింది ఆ అమ్మాయి, ఏం తప్పుంది నాలో, నేనేం మిస్టేక్ చేశాను, నాలో సగ భాగం వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయింది అనే రకంగా మూడో వ్యక్తి తీసుకోవచ్చు. సో ఒకే స్టిగ్మా, ఒకే కాజు, ఒకే కాజేషన్ ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో మూడు విభిన్న తత్వాల్లో వాళ్ళ తాలూకు చైతన్యాన్ని స్పృశించింది. So that is called the sensation. So what is happening within this person at that spur of moment? At that spur of moment, what happened within the individual will give you the sensation.
And further, what's the energy within him that is reacting to this sensation? ఏ రకమైనటువంటి, బికాస్ ద లైఫ్ ఫోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ. సో ఇదే సెన్సేషన్ దానికన్నా ముందు స్థాయిలో, దానికన్నా ప్రథమ స్థాయిలో ఏ రకమైనటువంటి ఎనర్జీగా రూపొందించుకున్నది అనేటువంటిది ఎనర్జీ. అండ్ ఫైనల్లీ ద విట్నెస్ లెవెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాక్షిభూతమైనటువంటి చైతన్యం. ఇట్ ఈస్ ద సెవెంత్ లెవెల్ లేదా బ్లాంక్ లెవెల్, ద విట్నెస్ లెవెల్, వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సీన్ యూనివర్సల్లీ. సో కేస్ టేకింగ్ లో ఈ లెవెల్స్ ని బట్టి కనుక మనం చూసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ బేసికల్లీ ఈజ్ we will get the exactness of the person, where the person is. పేషెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, నేమా, ఫ్యాక్టా, ఎమోషనా, డెల్యూజనా, సెన్సేషనా, తద్వారా ఈ వ్యక్తి ఖచ్చితత్వం ఎంతవరకు ఉంది. నేమ్ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితత్వం తక్కువ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ లెవెల్ అందరూ మాట్లాడతారు, స్టోరీస్, ఇండివిజువలైజేషన్ కొంచెం తగ్గుతుంది. నేమ్ లెవెల్లో పూర్తిగా ఉండదు, లా ఆఫ్ ఇండివిజువలైజేషన్ చేయడానికి తగ్గ సౌకర్యం ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో అతి కొద్దిగా ఉంటుంది. ఎమోషన్స్ లెవెల్లో ఏ లిటిల్ బిట్ కొంచెం అవకాశం ఉంటుంది. డెల్యూజన్ లెవెల్లో చాలా వరకు మనం అవకాశం ఉంటుంది, కానీ ఖచ్చితత్వం కాదు. Sensation, this is the area where we can individualize the person. This is the level where we can individualize the person. Sensation level is the level. ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ఈ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలాంటి వాడు. మిగతా 4 లెవెల్స్ లోనూ మనకు ఆ ఎగ్జాక్ట్నెస్ రాదు. సో మనం వాడే మెటీరియా మెడికా కానీ, మనం వాడే రిపర్టరీ కానీ, లేదు రిపర్టరీ షీట్స్ కానీ, లేదా అనేకమైనటువంటి రిపర్టరీస్ మనకు ఉన్నటువంటి కానీ ఎందుకు మనకి హర్డిల్స్ గా మారుతాయి, ఎందుకు మనకి డెఫినెట్ గా విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ టు ఆల్ దోస్ రిపర్టరీస్ అండ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ రిపర్టరీస్, దే ఆర్ వెరీ గుడ్. బట్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ రెమెడీ వీఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? Because the case is not at the exact level, this person is not individualized, then these books or these softwares will definitely hinder you. And these equipment and these weapons will be definitely helpful to you if you individualized the case at the sensation level. Because there the law of individualization can be holistically applied. ఎందుకు సక్సెస్ ఎక్కువ వస్తుంది? బికాస్ లా ఆఫ్ ఇండివిజువలైజేషన్ అనేటువంటిది మనకి జరగటం వల్ల. సో దిస్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ ద సెన్సేషన్ అప్రోచ్. ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద సెన్సేషన్ మెథడ్ బిగిన్స్ విత్ దీస్ గైడ్ లైన్స్ దట్ the person can be individualized holistically, a good case taking, so that we can understand the person as a whole, so that there will be the law of totality and finally the law of individualization, so that we can prescribe the exact remedy, the exact similima. This is the idea of sensation. And now we will move to the differentiation of kingdoms. How the kingdom differentiation, ఎలా జరుగుతుంది కింగ్డమ్ డిఫరెన్షియేషన్, ఏంటి దీనికి బేసిస్ అనేటువంటి దాంట్లో జనరల్ గా మనకి ఏ వ్యక్తి అయినా ఒక సన్నివేశాన్ని చూసినప్పుడు ఆ సన్నివేశం ఒక స్టిగ్మాని ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టయితే అది అతనిలో ఒక పద్ధతిలో కదులాడుతుంది. ఆ చైతన్యం ప్రాణశక్తి డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఇదిని సంతరించుకుంటుంది. So how the vital force has moved or deviated from the originality, that is called the other sound. So they named this as the other sound because the vital force has deviated from its original state, and it had been deviated into the 3 ideas: the sensitive
is the vital force deviated in a sensitive manner, sensitive పద్ధతిలో deviate అయిందా, survival issues లో deviate అయిందా, structural issues గా deviate అయిందా? This is the idea for the what we will get in this sensation approach. So when it is deviated in a sensitive way, sensitivity and reactivity, that is the plant kingdom understanding. So this experience we are getting at the sensation level is something belonging to plant kingdom. So this person's remedy is going to be from plant kingdom. Whether the vital force has deviated in the survival issues, so the person we are getting is from the animal kingdom. And when the vital force is deviated on the guidelines of structural issues, the person, the remedy we are getting is from the mineral kingdom. So for example, ఒక కేసు చూద్దాం. ఒక 6 years పాపని cervical lymphadenopathy, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లింఫ్ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్స్ తో ఒక పేరు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. సో నేను సిమ్టమ్స్ నోట్ చేసుకున్నాను. సో దీస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 to 3 years. దే ఆర్ స్టోనీ హార్డ్, రాక్ సాలిడ్, హార్డ్, పెయిన్ఫుల్, etc. And about when inquired about the other modalities, these will get in more and more swelled in the cold temperature, cold weather. And sometimes there will be feverishness when these glands are a little bit enlarged. So all the time this baby is complaining of that there is pain whenever there is change in the weather. And furthermore, she is very cranky child. She is extremely irritable. She wants to be dominated. She wants domination. తను ఏం చెప్తే అది జరగాలి ఇంట్లో, లేదంటే గోల గోల చేస్తుంది, పేచీ పెడుతుంది, తెక్క పెడుతుంది, కొడుతుంది. So a lot of desires like chocolates, sweets, etc., cakes. And furthermore, I inquired about the dreams. And the dreams she usually get is about the parents. Then the couple who had brought the child said, we are not parents, sir. We are his uncle and aunt. This girl is residing in the grandparents' house since at the age of 1 year. సంవత్సరం పాప దగ్గర నుంచి ఈ అమ్మాయి 6 ఏళ్ల దాకా కూడా తల్లిదండ్రుల దగ్గర పెరగట్లేదు. సో తల్లిదండ్రులు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు, వారానికి ఒకసారి వస్తారు, వాళ్ళ గురించి కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అమ్మాయి. తల్లిదండ్రులు వచ్చినప్పుడు ఈ అమ్మాయి వాళ్ళనే అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది. శనివారం వస్తారు, ఆదివారం ఉంటారు, మళ్ళీ సోమవారం వెళ్ళిపోతారు. సో ఉత్తప్పుడు అసలు అమ్మా నాన్నల గురించి అడగను కూడా అడగదండి. అసలు వాళ్ళు ఉన్నారా అన్నట్టుగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు హాయిగా సంతోషంగా ఉంటుంది. అసలు పేరెంట్స్ గురించి అడగనే అడగదు. అసలు ఆ 5 days మాట్లాడను కూడా మాట్లాడదు. కానీ వన్స్ ఆ పేరెంట్స్ రాగానే మాత్రం ఇంక వాళ్ళతోనే ఉండిపోతుంది, అసలు మమ్మల్ని చూడదు అని ఈ అంకుల్ ఆంటీ ఎవరైతే ఈ పాపని పెంచుతున్నారో వాళ్ళు చెప్పారు. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ స్మాల్ కేస్. కాబట్టి ఏంటి మీ రెమెడీ ఇందులో? Anyone? Radhika Devi. Remedy indicator can keep in chat box. You can keep in chat box.
ఇది ఓకే మిస్టేక్ అయినా పర్లేదు. ఇట్స్ నాట్ యువర్ ఓరల్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ లైక్ దట్. జస్ట్ చాక్లెట్. వెరీ గుడ్ పూజ్య శ్రీదేవి. గుడ్. Row 3. Okay, okay, very nice. So any other opinions? It shows symptoms of 3 kingdoms. Very good, Navyasri. Very good. Very nice. Any other people? Any other ideas? Okay. Okay. So, basing on just a mere these symptoms, we can think of many remedies because this girl is extremely irritable, snappish. So chamomilla is one of our choice. Senna, sanicula, gratiola, platina. There are so many remedies at this emotion that the girl is suffering from this main problem of irritability, cross, anger, wants to dominate others, wants everything to be according to her own కదా. కాబట్టి మనం రకరకాలుగా ఆలోచించవచ్చు. ఇది ఇంతవరకు మనం చూసినట్టయితే. బట్ వాట్స్ ద అండర్లయింగ్ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నట్టయితే చిత్రంగా మనకు బాగా జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మనకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది. ఏంటంటే along with this snappishness, along with this crossness, along with this irritability, along with this everything, there is the issue of detachment from the parents. So in dreams, she had dreams that she will be with parents, which is of the subconscious mind. అంటే రియల్ పర్సన్ ఎక్కడ ఉంటారో అది డ్రీమ్స్ లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. డ్రీమ్స్ లో జనరల్ గా మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఎవరో మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కి తెలుసు. మిగతాదంతా మనం కాంపెన్సేట్ చేసేస్తాం మన నాలెడ్జ్ తో, మన తాలూకు లాజిక్ తో, మన తాలూకు ఐడియాస్ తో, మన తాలూకు విజ్ఞానంతో మనం ఎవరమో అది కాకుండా చూపడానికి మానవుడు ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపెన్సేషన్. అండ్ దిస్ గర్ల్ ఈస్ కాంపెన్సేటింగ్ హెవీలీ దట్ there is nothing of issue with the parents. But is it she doing voluntarily or not? That is the difference between the psychotic miasm and the compensation. She is not at all doing this voluntarily. So this girl is really not compensating, but she belongs to the psychotic miasm. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి కావాలని ఈ విషయాల నుంచి దాయడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. అన్నోయింగ్లీ షీ ఈస్ డూయింగ్ దట్. మిగతా రోజుల్లో వాళ్ళ అవైలబిలిటీ ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడరు. ఆర్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్, విచ్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ మాల్వేసియే, ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మాల్వేసియే. సో దిస్ గర్ల్ బిలాంగ్స్ టు ఏ రెమెడీ ఫ్రమ్ ద మాల్వేసియే ఫ్యామిలీ and psychotic miasm, and the remedy is Tilia europeum. And with Tilia, this girl had been cured completely and 90% the swellings are gone. They went again to the FNAC persons, they again pierced thing, everything is normal. They did it twice in a span of 6 to 8 months, and after 8 to 10 months
with Tilia europeum 2 or 3 doses, I think 4 doses maybe. So 90% these swellings are better. So how do we get to the remedy in this case? ఎలా వచ్చాం రెమెడీకి? సో ఎక్స్టర్నల్ గా మనకి చాలా సిమ్టమ్స్ కనబడుతున్నాయి. ద స్నాపిషెస్ కనబడుతోంది, ద క్రాంకీనెస్ కనబడుతోంది, ద డామినేటెడ్నెస్ కనబడుతోంది. కానీ అవన్నీ కూడా మనకి పైకి కనిపించే సిమ్టమ్స్. అండ్ when we do repertory with these remedies, or when we prescribe chamomilla or senna, do you think we are getting a right remedy or exact simillimum? Without the understanding of this kingdom approach or the sensation approach, how are we going to cure this case? Please think once. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. We didn't get any remedy here if we have no knowledge of it, because we try to understand the person as a whole. Otherwise, when we see only the part of that emotions, that crankiness, the irritability, we will take the repertory and we'll see the rubrics belonging to that part. The dominated, dogmatic, diplomatic, dogmatic, domineering, irritability morning, irritability towards others, snappish. So many rubrics are available, but the case will be on one-sided because we didn't get the center crux of the case. ఎందుకు మనకి క్రక్స్ తీసుకోలేకపోయాం ఆ కేసులో? బికాస్ we saw only emotions. మనం ఎమోషన్స్ ఒక్కటినే పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నాం, ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు. వేరస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ద డ్రీమ్స్. And when the father mother will come back to the house on Saturday, where she will be completely with the parents only, does not care about the grandparents or the uncle and aunt. And these people, when they go on Monday, again this girl will be with the uncle and aunt only and grandparents, and not speak about the parents. So how are we getting to solve this case if we does not have the sensation approach? We are isolated, we are forsaken if there is no sensation approach in these type of cases. Then this approach will come into play. So here the issue is going in a sensitive manner. There is no high versus low. There is no predator versus prey. There are no survival issues. There are no structural issues. Yen levavi. So if the remedy must belong to the plant kingdom with an issues of attachment and detachment. The sensation is detachment and the reaction to the sensation is wants to be attached. That is the central theme of Malvaceae family of plant kingdom. So let us request Dr. Raghavan to show once the chart of the Malvaceae family. Raghavan, share screen chestava? Okay. So this is the Malvaceae family, where the issue is attached and detached. You see the center corner in the page. The joined together, the separation, the isolated, connected and disconnected. There is loving, caring, kind, affectionate, communicative. That is the active reaction. And the passive reaction is estranged, aversion to, indifferent, uncaring, unconcerned. And see the compensation part, which is at the right corner of the page. That is not at all independent, self-confident, not affected by separation. That is what the person is, the girl is showing. Not affected by the separation. In the external part, it was not at all shown. But later, when we dig deep into the case, we got all these things combined together. The attached, detached, the
sensation of detachment, and the opposite, the functional part is attached. And there is a lot of care, love, affectionate when the parents come back. Communication, the desires chocolates in the physical generals. So this is the understanding of the plant experience when it comes to the cases. Right? So when we speak of the animal issues, how the animal kingdom people will, the animal experience will be. So recently I got a case. So what happened? ఏముంది ఈ కేసులో? ఒక అమ్మాయి strong headaches. So when I found the issue, ఏంటండి ఎప్పటి నుంచి హెడబ్బా ఒక ఏడాది అయ్యిందండి మ్యారేజ్ అయ్యి, అప్పటి నుంచే నాకు ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది. ఎలా ఉంటుంది హెడేక్? చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుందండి, అన్బేరబుల్ గా ఉంటుంది. సో మ్యారేజ్ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఏంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి హోమ్లో, చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది? లేదండి మేము ముగ్గురు తోటి కోడళ్ళం, పెద్ద తోటి కోడలు జాబ్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు వస్తున్నారు అనేసరికి నాకు హెడేక్ మొదలవుతుంది. వాళ్ళు వేరే చోట ఉంటారు, వేరే ఊళ్ళో. సో వాళ్ళు వేరే ఊరు నుంచి మా ఇంటికి వస్తున్నారు అనేసరికి ఏంటి అందులో ప్రాబ్లం? మా అత్తగారు ఆవిడకి ఎక్కడ లేని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేస్తారండి. ఉత్తప్పుడు నేను ఉంటాను, నా దగ్గర ఉంటారు అత్తగారు, ఆవిడకి అన్ని నేను చేసి పెడతాను. ఆ అమ్మాయి ఎక్కువ ఏంటి, నా తక్కువ ఏంటి? ఎందుకు నన్ను తక్కువగా చూస్తున్నారు? నేను జాబ్ చేయట్లేదనా? నేను జాబ్ చేయమంటే చేస్తాను, కానీ అత్తగారికి మామగారికి సర్వీస్ చేయడం కోసం నేను ఇంట్లో ఉండిపోతున్నాను. మా హస్బెండ్ అప్పటికి ఎంతో ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాంపెన్సే. మా హస్బెండ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు, చాలా ఇబ్బంది, ఓకే. కానీ అయినా సరే ఆ అమ్మాయి గొప్పతనం ఏంటి, నా తక్కువ ఏంటి? And when the case had gone after half an hour, 1 hour, the language, the entire language had been different. నేను సర్వెంట్ అనుకుంటున్నావా? దానికి ఏమన్నా నేను సర్వెంట్ అనుకుంటున్నారా? వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారండి నా గురించి అసలు? వాళ్ళు నేనేమన్నా సర్వెంట్నా? దానికి ఎంత అందం ఉందో దానికన్నా ఎక్కువ అందం ఉంది నా దగ్గర. The language had been different. The experience was different. Everything had been changed. విపరీతమైన కోపం ఎలా ఉంటుంది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్? ఆ టైంలో విపరీతమైనటువంటి కోపం, ఎంత గట్టిగా అరుస్తానో. ఆ అరుపు నాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. నా దగ్గర ఎంత అరుపు ఉందా, అంత గట్టిగా అరుస్తాను, ఇల్లు అదిరిపోయేలా అరుస్తాను. నేను దేన్నైనా భరించగలను, కానీ అవమానాన్ని భరించలేదు. వేరే వాళ్ళు నన్ను డామినేట్ చేస్తే తట్టుకోలేను. సో నా దగ్గర ఉంటూ నేను పెట్టింది తింటూ మా అత్తగారు దానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏంటి? ఎలా ఉంటుంది ఆ టైంలో? నాకు కంట్రోల్ తప్పిపోతుందండి ఆ టైంలో. చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ వెర్షన్. ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ మై నేచర్. ఓకే, కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే నన్ను ఆపలేరు. ఓకే, మీ అత్తగారు లేరు అనుకుందాం, మీ తోటికోడలు కాదనుకుందాం, ఎవరైనా థర్డ్ పర్సన్ అయితే అప్పుడైతే నేను ఊరుకోనండి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేస్తాను. నాకు వచ్చేటువంటి ఉద్రేకానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు. సో దిస్ ఈస్ ది యానిమల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో జస్ట్ ఐ shortened the case for the time purpose. It's actually a 1.5 hour case. These things were spoken at the end of the case, not at the beginning of the case. So in the initial phases, this lady had spoke about so many things: the headaches, the congestive headaches, the emotions, the weeping, the fear, the anxiety, the restlessness, the tremulousness. చాలా చెప్పింది ఈవిడ. ఫస్ట్ అంతా హెడేక్స్ గురించి చెప్పింది, తర్వాత అంతా స్టోరీస్ గురించి చెప్పింది.
తర్వాత అంతా ఎమోషన్స్ గురించి చెప్పింది. నాకు బాధ వస్తుంది, నాకు ఏడుపు వస్తుంది, నాకు కంగారు వస్తుంది, నాకు ఆందోళన వస్తుంది. మా ఆయన నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు, చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. నేను గదిలో కూర్చుంటే ఆయనే కన్సోల్లో కలుపుకుని వచ్చింది. వీ హ్యావ్ టు లిజన్ ఆల్ దీస్. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థింగ్, at the delusion level, what's your delusion? Am I a servant? ఒక సర్వెంట్ లా అనిపిస్తుందండి నాకు. దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా వాళ్ళు? నా చేత అన్ని చేయించుకుంటూ దానికి ఇస్తారా ఇంపార్టెన్స్? దాని తక్కువేంటి, దాని నా తక్కువేంటి, దాని ఎక్కువేంటి? దానికన్నా అందంగా ఉంటాను నేను, దానికన్నా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉంటాను. The entire language was different, and when we got to experience, she roars. And what is this roar? What is the loud shouting? Who else like that? These are the persons from the predator issues of the animal kingdom, where they cannot tolerate the other person's domination, because their vital force belong to that kingdom, that hierarchy. కాబట్టి ఆ హైరార్చీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైనా వాళ్ళని డామినేట్ చేస్తుంటే, వాళ్ళ ఏరియాలోకి ఎన్క్రోచ్ అవుతుంటే, వాళ్ళు లోపలికి వస్తుంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు. దే వాంట్ టు అటాక్, దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్, దే వాంట్ టు మేక్ ఎ మూవ్ అండ్ అటాక్ వైలెంట్లీ, విచ్ ఇస్ ద సర్వైవల్ ఇష్యూస్. హియర్ ద పార్ట్ ఈస్ సర్వైవల్. దట్ ఈస్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్. Right? So when we got the plant experience మనకు కొంతవరకు అర్థమైంది, యానిమల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంతవరకు అర్థమైంది. సో when we go to the next thing, the mineral issues, the mineral part, here the entire idea is lacking and gaining. So minerals, these are the something they doing with the electrons. They share electrons. The ultimate aim is to get stability, to get stable nature, to get a good solidification, which is the idea for the mineral kingdom. Lacking and gaining, structure, the capacity, incapacity, capability or not having the capability, incapability. So for example, a guy of age about 30 years. So this person is thinking of his job. So what's job for him? Why he needs job? లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి మేము కష్టాలు పడ్డాం. So I want to get some job, get some money. I am trying for that. I am trying to get job and get stabilized. జాబ్ వస్తే నాకు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది, అది ఉంటే నాకు ఇబ్బంది ఉండదు. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద జాబ్, కానీ నాకు ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది. నేను ఒక్కడనే జాబ్ తెచ్చుకోలేను, నాకు ఎవరైనా గైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఎవరైనా నన్ను ఇలా చేసి ఇలా వెళ్ళు అంటే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది, నాకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఐ వాంట్ దట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్. ఐ వాంట్ ఆ ధైర్యం నాకు కావాలి, ఆ సపోర్ట్ నాకు కావాలి. నాకు జాబ్ కావాలని ఉంటుంది, నేను ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, కానీ నాకు ఒక్కడనే అది చేసేటువంటి కెపాసిటీ లేదు, నేను ఒక్కడనే అది సాధించుకునేటువంటి క్యాపబిలిటీ లేదు. ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉంటే నేను అది చేయగలుగుతాను, ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉంటే నాకు అది నెరవేరుతుంది, నాకు అది దాని ద్వారా వెళ్ళగలుగుతాను. అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కొంచెం స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, నేను సెటిల్ అవుతాను లైఫ్లో. మై ఎంటైర్ లైఫ్ థీమ్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ జాబ్. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మేము చాలా కష్టాలు పడ్డాం, మనీ కావాలి. ఆ మనీ ఉంటే మాకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. మా ఎయిమ్ అంతా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ జాబ్ సంపాదించాలి. అది గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే మోర్ సెక్యూరిటీ, నెల ఇంత డబ్బులని వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? జాబ్ లేదు, ఏమవుతుంది మీకు? అయ్యి బాబు జాబ్ లేకపోతే నేను భరించలేనండి.
నెల తిరిగేసరికి నా దగ్గర కొంత ఆదాయం ఉండాలి, ఉండకపోతే నేను తట్టుకోలేను. ఖర్చులు ఎలాగా? ఏమవుతుంది ఆ క్షణంలో? అయ్యబాబు నా వల్ల కాదండి, చెమటలు పట్టేస్తాయి, ఒళ్ళంతా షివర్ అయిపోతాను. కొంచెం ఫైనాన్షియల్ టర్మాయిల్ వచ్చినా నా వల్ల కాదు, నేను హ్యాండిల్ చేయలేను. ఆ కెపాసిటీ నాకు లేదు, ఆ క్యాపబిలిటీ కాదు నేను. సో ఐ విల్ టర్న్ కోల్డ్, కుడెంట్ హ్యాండిల్ దిస్, ఎక్స్ట్రీమ్ కొలాప్స్ స్టేట్ అయిపోతాను. విచ్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద mineral kingdom. These are the features of mineral, and this guy belongs to the mineral kingdom. So this is the way in the sensational approach how the kingdoms are seen. With this idea of the kingdoms, we can get the exact totality of the case. So when we see the person as a whole, when we treat the person as a whole, and when we understand the person as a whole, we will get the law of individualization. And when we get the law of individualization, we will prescribe the exact stimulum. That is the advantage of this sensation approach. So the kingdom should be differentiated at the experience level, not at the name level or fact level or at emotional level or at delusion level. How the person experiences this stigma, ఏ రకంగా ఈ పర్సన్ ఆ జరిగినటువంటి స్టిగ్మాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు, లోపల ఏ రకమైనటువంటి ఇది అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అది సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అయితే, సెన్సిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే, సెన్సిటివిటీ అండ్ రియాక్టివిటీ అయితే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ద రెమెడీ బిలాంగ్స్ టు ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. అది గనక హై వర్సెస్ లో అయితే, ఆర్ ప్రిడేటర్ వర్సెస్ ప్రే అయితే, ద రెమెడీ బిలాంగ్స్ టు ద యానిమల్ కింగ్డమ్. ప్రిడేటర్ వర్సెస్ ప్రే, హై వర్సెస్ లో, అతను ఎక్కువ ఏంటి, నా తక్కువ ఏంటి, లేదు నా ఎక్కువ అతను తక్కువ. So when we see the prey animals, like the remedies from the cow, the remedies from buffalo, the remedy from dog, etc., when the prey animals, so a lot of these, especially the remedies from the bovidae family, they resemble the plant kingdom features, but the experience is of animal kingdom. That somebody is trying to exploit my vulnerability. నేను చాలా vulnerable creature. So someone is exploiting me. వేరే వాళ్ళు నాకు ఇది చేస్తున్నారు, వేరే వాళ్ళు నన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. సో యానిమల్ కింగ్డమ్ లో రెండు విధాలుగాను ఉంటుంది. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు, ఒక రకం. రెండోది వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ చేత ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ రెండు విధాలుగాను మనకి యానిమల్ కింగ్డమ్ లో చూస్తూ ఉంటాం. ఇక మూడవదైనటువంటి మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు కూడా సెన్సిటివిటీ కాదు, సర్వైవల్ కాదు. సెన్సిటివిటీస్ అంతా స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ ఇష్యూస్ అంతా స్ట్రక్చర్. ఐదర్ ఐఎమ్ క్యాపబుల్, నేను తట్టుకోగలనా లేదా, నాలో ఏం తప్పుండి ఇలా జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్, ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీ, అవర్ ఓన్ కెపాసిటీ, దట్ ఈస్ మ్యాటర్స్ ఇన్ ద మినరల్ కింగ్డమ్. సో ఈ విధంగా మనం చదువుకుంటున్నట్టయితే, ఈ విధంగా మన తాలూకు పరిణితి మనం పెంచుకుంటున్నట్టయితే, హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు రెపర్టరీస్ కానీ, మెటీరియా మెడికా కానీ మనకి సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఉపయోగపడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది.
అదర్వైజ్ మనం ఏమంటే మనకి తెలిసిన కొంచెం నాలెడ్జ్ లోంచి రిపర్టరీ పట్టుకుని చూద్దాం అని మన ఉద్దేశం. లేదు మనకి తెలిసిన కొద్దిపాటి జ్ఞానంతో మెటీరియా మెడికాను పట్టుకుందాం అని చూస్తాం. తద్వారా దానిలోంచి మనం దీన్ని ఫైనలైజ్ చేద్దాం రెమెడీ అని మనం ప్రారంభిస్తాం. విచ్ కెనాట్ బి డన్. అది అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదంటే ఎందుకంటే పెర్సన్ మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు. మనకి తెలిసినటువంటి కళ్ళజోడులోంచి మాత్రమే వ్యక్తిని చూడడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం తప్ప కళ్ళజోడు లేకుండా ఆ వ్యక్తిని అర్థం చేసుకుందాం అనే ప్రయత్నమే మన దగ్గర లేదు అసలు. అవర్ ఓన్ నాలెడ్జ్, అవర్ ఓన్ డిగ్రీస్, అవర్ ఓన్ పీజీస్, అవర్ ఓన్ యూజీస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ us. They are creating a strong dust in front of eyes. ఎప్పుడైతే ఆ దుమ్ము అనేటువంటిది మన కళ్ళ ముందు ఉంటుందో, ఆ డస్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో వీ కెనాట్ సీ థింగ్స్ యాజ్ దే ఆర్. సో అంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అమ్మవారి తాలూకు పారాయణలో, సప్తసతి పారాయణలో ధూమ్రలోచనుడు అనేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుంది, రాక్షసుడు ఆయన. ధూమ్రం అంటే డస్ట్, లోచనం కళ్ళు. సో ఇది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు అమ్మవారిలాగే కనబడదు, ఇంకోలా కనబడి ఆవిడ మనం చేజిక్కించుకుందాం అనేటువంటి ఒక ఫాల్స్ పెర్సెప్షన్ మనలో కదులుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే మన తాలూకు నాలెడ్జ్ కానీ, మన తాలూకు లాజిక్ కానీ, మనకున్న తెలివి కానీ మన కళ్ళను ఒక పొరలా కప్పేస్తూ ఉంటుందో తద్వారా మనం అదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం తప్ప దాని వెనకాల ఉండేటువంటి దాన్ని చూడగలిగేటువంటి నేర్పు కానీ ఓర్పు కానీ మన దగ్గర ఉండవు. ఏమిటి లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడడం ప్రారంభం అవ్వదో అప్పుడు మన తాలూకు ఎయిమ్ మనం రీచ్ అవ్వలేం. సిమిలిమం గాన్. ఏంటి మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది అంటే మనకున్న తెలివితేటలతో ఏ రెమెడీని మనం గిట్టించగలం, ఏ రెమెడీని మనం సెట్ చేయగలం. మనకున్న లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ లో, మనకున్న తెలిసిన 4 రూబ్రిక్స్ లో లేదా 4 మెటీరియా మెడికా మందుల్లో ఏ రెమెడీ వీడికి మనం ఫిట్ చేసేయగలం అనేటువంటిది మన తాలూకు మైండ్ తో మనమే అనాలిసిస్ చేసి వాడికి అది ఇచ్చేసి అదే కరెక్ట్ అని మిగతా 4 చేత ఒప్పించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. అండ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం we will be lost. మనకి ఏం చేయాలో తెలియదు. సో దిస్ ఈజ్, నేనేదో మీకు చెప్తున్నానని మీరు అనుకోద్దు. ఇందాక నా మీద ప్రేమతో రాఘవన్, గౌతమ్ ఏదో చెప్పారు. సో నేను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ దట్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యంగర్ జనరేషన్ ఆర్ రెడీ టు లెర్న్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ విచ్ విల్ డెఫినెట్లీ బెటర్ దెమ్ ఇన్ దేర్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. ఎందుకంటే ఈ తప్పులు నేను చేశాను, నేను చేయకుండా మీకు చెప్పట్లేదు. సో అలాంటి ఒక రొటీనిస్టిక్ అప్రోచ్ లో, రొటీన్ పద్ధతిలో నా లైఫ్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నా గురువు గారు నాకు పంపినటువంటి ఒక టార్చ్ బేరరే శేఖర్ సార్. సో విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్, టుడేస్ వెబినార్ ఈజ్ nothing without Dr. Shekhar Alugundi. He is the person who had initiated me, who had changed my perception a lot, made me think me. నా గురించి నేను ఆలోచించుకునేలా చేశారు, నన్ను నేను మరల్చుకునేలా చేశారు. ఏదో ఇచ్చేయటం కాకుండా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం ప్రారంభించమని నన్ను ప్రోత్సహించారు. సో దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ because of him, and I am extremely happy to be a part of his mission, and this idea is also initiated by him. ఈ రకమైన వెబినార్ కండక్ట్ చేయడం తద్వారా హోమియోపతిక్ టుడేస్ జనరేషన్ లో నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు
They are extremely talented. They are extremely intuitive. They are extremely ready for someone to give them direction. ఎవరైనా డైరెక్షన్ ఇస్తే బాగుండు. నేను హోమియోపతి ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నా. అందరిలోనూ ఆ ఆశ ఉంది, అందరిలోనూ ఆ తృష్ణ ఉంది, అందరిలోనూ గమ్యం చేరాలనేటువంటి ఒక కోరిక బలంగా ఉంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్, which cannot be seen in our academic education. అది మనకు అక్కడ కనబడదు. బికాస్ టెంట్ చెప్తారు, హోమియోపతి ఈజ్ ఎ సైన్స్ వైల్ లెర్నింగ్ బట్ అన్ ఆర్ట్ వైల్ అప్లైయింగ్. సో సైన్స్ వైల్ లెర్నింగ్ అనేది మన కాలేజెస్ లో చక్కగా జరుగుతుంటుంది. బట్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ద ఆర్ట్? ఒక శిల్పం చెక్కాలంటే అది ఒక కళ, సంగీతం ఒక కళ, నాట్యం ఒక కళ, ఒక ముద్ర వేయటం ఒక కళ. సో ఎంత వెలాసిటీతో శిల్పం కొట్టాలి అనేది తెలియాలి, ఏ యాంగిల్లో కొట్టాలనేది తెలియాలి. అప్పుడే ఆ శిల్పం మరల్చబడుతుంది. అంతేగాని మనకు ఉలీను ఒక సుత్తి ఇచ్చి శిల్పాన్ని చెక్కంటే సైన్స్ అది, పట్మం ఒక దెబ్బ కొడితే రాయి 2 ముక్కలు అయిపోతుంది. అండ్ దట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది హోమియోపతిక్ ఫ్రెటర్నిటీ బికాస్ ద ఆర్ట్ ఈజ్ మిస్సింగ్. So that Dr. Shekhar took that initiative to fill the gap, and we are in the boat of him, along with him, to complete his journey. And for that purpose only, we initiated this type of a webinar where Sir's mission to be carried forward in our నేటివ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు. మన తెలుగులో చక్కగా ఈ సెన్సేషన్ అప్రోచ్ అనేటువంటి దాని గురించి వివరంగా చెప్పుకోవటం, సార్ తాలూకు మిషన్ మనం పరిపూర్ణం చేయాలి, లాట్ ఆఫ్ హోమియోపతి స్టూడెంట్స్ కి మనం హెల్ప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మా తమ్ముళ్ళు రాఘవన్, గౌతమ్ వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఈ వెబినార్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఎవ్రీ వీక్ ఒక క్లాస్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు.